My name is Bishop Susan Wanjiko. I am the PA chair, Kifaru Primary School. And by now we also have Kifaru Junior Secondary. The biggest challenge that we have, which is water. We have to source water from a neighboring school. We do not have the city council water. Even our meter is no longer available. So we do not have any water coming from the city council. So we are sourcing water from another school which is neighboring us called Tumaini Primary. We had a borehole which was made about 3 to 4 years ago. It has a lot of water, but it has not been equipped. So if we would get the equipment for the borehole, it would also help us a lot, because in our school we have a population of around almost 3,000 children, including the junior secondary. And the biggest challenge without water is the washrooms. We have children from the preschool. We have children who are in the lower classes. And when the toilets are dirty, they have a lot of problems. And they have a lot of challenges using the washrooms. So we are also getting children who are getting unwell because they are avoiding going to the washroom because there is no water in the washroom, it's dirty. We have washrooms that were supposed to take a population of less than 1,000. By now we are almost at 3,000, which tells you it is more than double what it was supposed to take. So we also keep getting challenges with the sewer line because of being overloaded. Almost every week we are dealing with the sewer because the population is more than the toilets. By now we are almost at 3,000. So it is even more than overloaded. Also looking at our catchment area, we do not have a fence. Our fence is not something you can write home about. So we also would require, because our children are very exposed. We are in Embakasi West, and our catchment area is usually from Umoja Inako, Umoja 1, and some from Kayole. And you can find the children sometimes going through the fence. So it has become a big challenge because we have to keep repairing the fence over and over. So that is one of the challenges that we have. If we can get a permanent fence, that would be good. Already our school was overloaded, and then we received junior secondary. You find that from class 4, we are working with 4 classes, 4 streams per class. So, and when the children who are in class are almost 100, even in the 4 streams. So we have done some buildings with iron sheets, so that from class 7 and 8, we now have 5 streams. But they are still not enough, because you will find that even the teachers are being stretched, because you have to keep, we don't have enough teachers also. But the biggest challenge is we have to keep the children. So I would also ask if we can receive a few classes. It would help us a lot with removing the load, so that the teacher can get a place to walk around when they are teaching. Drugs can be brought through the fence. That is a challenge here. We all know about the drug problem in this area. So we keep watchmen here who keep going around, but it is not enough, because sometimes they might be busy at the gate and the children are passing through the fence. So we would like the water and the fence to be the priority, and after that we would like the washrooms also to be made a priority because of the health risks. And now, because I have your audience, and I'm sure our governor may be listening, I would want to ask him that as he rolls out the dish in a county, let me talk about that also. Because we have very many children who are coming from a catchment area where feeding is a problem. And you will find them coming to class and sleeping because they have not eaten anything.
Sometimes what they eat in school is what will sustain them until tomorrow. So as he's doing that, let him remember that we have junior secondary in the primary schools, so that as he brings the food to the primary, he will also bring to the junior secondary, because it is now in primary school. And we cannot give the primary and skip the junior secondary, because they are with us here. And if it can be rolled out very fast, it is actually in dire need, because some of our children really are from very, very poor families. And that as a bishop is a burden to me, because when you find a child coming to school hungry, that tells you even the other needs are not met. So if we can get help from the government, that would help us. And from any other well-wisher who would want to work with us, we are available, we are welcoming. We love it when people come to work with us, and we'll enjoy it very much if somebody came and helped us, because children belong to all of us. Tuko na changamoto kadhaa ambazo zinakumba hii shule. Mojawapo ikiwemo ni ukosefu wa maji. Maji ambayo tumekuwa tukitumia tumevuruta kutoka kwa shule jirani, na yenye tunatumia tumetoa kwa shule jirani. Na pia tuko na changamoto ya ua. Tumekosa ua wa kuzingira shule yetu, ambapo tunapata wanafunzi wanatoka shuleni na kwenda nyumbani bila kupitia kwa lango la shule. Kwa hivyo kama tungeweza kusaidiwa katika hayo mambo mawili, tunaweza shukuru sana. Kwanza ni wanafunzi hiyo kutoroka shuleni, wanaenda nje ya shule, na pia kupatiwa vyakula ambavyo huenda zikakuwa na dawa za kulevya, na pia wanafunzi kuzungumza na wazazi ama na wapita njia ambao wako nje ya shule. Kwa hivyo tungetaka mambo ya usalama unakuwa ni tatizo kwetu na wanafunzi wenzetu. Ukosefu wa ua unafanya majirani ambao wako karibu wanatupa takataka kwenye shule, na pia wanachafua mazingira yetu, yanakuwa hayako safi. Wafanyikazi wetu ndio tumekuwa tukiwahusisha katika kuokota hizo takataka ambazo majirani wanarusha, na pia watoto. Tunapoteza baadhi ya vitu ambavyo vinafaa kuwa zinahifadhiwa katika shule yetu. Kwa mfano, kuna hiyo mita ya maji ilipotea kwa sababu ya ukosefu wa ua, hatuna usalama, na pia wakati mwingine tukifunga shule tunapata dawati zetu zimeibiwa kutokana na ukosefu wa usalama wa shule. Kwa majina naitwa Mark Mreithi Mwenje, mimi ndio mbunge hapa Embakasi West. Na situation ya Kifaru Primary tunaijua. Ni shule ambayo ilikuwa imeachiliwa kwa huo muhula ambao ulikuwa, lakini sasa tumebadilisha na hiyo shule itaachiliwa tena. Kuna program ambayo tumeweka na mwalimu, tushaongea na mwalimu na stakeholders wakatupatia priority. Kuna choo wanataka watengenezewe hapo, iko renovation ya classrooms hapo. Kuna borehole ambayo iko pale na already tushatuma watu wetu wameangalia. Borehole ilifanywa na county hawakumaliza. Sasa kama county haitaweza, sisi tunaweza ifanya through NGCDF. So already hiyo tumeshaiweka kwa mpango. But the priority ya hiyo shule is a perimeter wall. Na hiyo already tumeiweka in this current financial year. It is there, tushaweka pesa hapo. Zile some of the projects zenye zilikuwa zimepangiwa hapo awali, zingine tumeondoa, tukafocus pesa yetu through education. So already tushakaa chini, ni tunangojea tu fedha tupatiwe na national government, and very soon, by the time I think tunafika hata mwezi wa 4, tunafaa kuanza hiyo perimeter wall ya hiyo shule. Lakini lazima tufanye the due process ya tendering na kila kitu ndio tuanze hiyo kazi na hizo projects zingine. So ile kitu ningesema ni kwamba hiyo shule imeachiliwa miaka 10, hakuna kazi ilifanywa huko. Lakini sisi kwa hii mwaka yangu hata sijamaliza mwaka moja, tutaanza kazi hapo. So ni vibaya sana kiongozi kuneglect shule ama area fulani sababu kupata kura hapo. Na hiyo ni kitu hata tunaomba hata serikali hii yetu. Ni kweli wengine tuliko Azimio, tulichagua tulienda upande wa Azimio, lakini tunajua serikali sasa ndio inaweza kuja ifanyie wananchi. Na sasa tunataka kila kiongozi, tukimwomba hata rais mwenyewe, usiangalie tu upande ule ambayo ulichaguliwa, ni uangalie Kenya yote na watu wote, kwa sababu yeye ndio rais, mimi ndio mbunge. Sasa
Wale walinichagua, wala hawakunichagua, wote lazima niwafanyie kazi. CDF kwa sasa Exchequer wametupatia pesa kiasi fulani. I think kila constituency itakuwa na maybe about 30 million. Hiyo ndio ile pesa wametupatia, na hiyo ni asilimia 30 peke yake ile yote tunafaa tupate. So hata tukipeana bursaries haitoshi kwa high school peke yake, hata tujiongea about tertiary education. Na lazima kila mbunge afanye kazi na ile pesa kidogo amepatiwa. Na kama iko kitu ambayo Kenya haifai kupingwa na mtu yote ni NG-CDF. Na watu wasiangalie pesa ya CDF ni kama ya mbunge. Hiyo pesa si ya mbunge. Hiyo pesa ndio pesa peke yake. Mwananchi anafanya public participation pale nje, anaamua hii ndio kazi anataka hiyo pesa ifanye, na inafanyika na inaonekana. Kama kuna projects ambazo ukizunguka hii Kenya yote hii, zile projects zinaonekana ni za CDF hata kushinda za county. Kwa hivyo ukijaribu, kama sasa sisi tuko na bursaries tunataka kupatia karibu wanafunzi 6,000 ambao tutawapatia hivi karibuni. Bila pesa ya CDF, hao wanafunzi 6,000 hawezi pata pesa ya bursary. Hapa Embakasi West, kwanza sisi ndio county, tumeshirikiana na county. Tuko na hall iko pale upande wa Uhuru, na hiyo hall imekuwa funded both by county na national government kutengeneza hiyo, kufanya hiyo kazi upande wa Uhuru. Na Nairobi serikali county ndio iko na hata mashamba. Hiyo ndio inatupatia mashamba, sisi wabunge tunafanya kazi through pesa ya NG-CDF ama ile tutapata kwa Ministry of Education na zinginezo. So lazima sisi kama Nairobi hatuna choice. Lazima tufanye kazi na governor ambayo yuko, lazima tufanye na county government ndio tuweze kusaidiana. Hata bursaries, unajua tunataka tunasaidiana, MCA anatoa kidogo, MP anatoa kidogo, hivyo ndio hao watoto watasoma.